Karena sometimes people have different perception tentang vision or goals-nya mereka kan. Say dia baru graduate, terus langsung bikin firm, I feel like you don't have enough experience gimana cara untuk nge-handle. Aku itu lulusan dari Monash University di Malaysia. Aku dulu ambil marketing dan finance, tapi sebenarnya dari sisi professional career, aku nggak di marketing atau finance at all, tapi lebih ke IT. So, my first career itu dulu di Google sebagai product manager di Google Workspace. Banyak banget sih, sebenarnya lebih ke gimana sih cara kita nge-optimize kayak business processes within the company, gimana sih cara kita nge-handle different stakeholders within the company. Karena kan sebagai product manager itu, we don't actually have bawahan, tapi lebih ke kayak peers, like peer-to-peer. Jadi you have to know how to carefully manage your stakeholders. Dan itu yang menurut aku paling challenging sih, karena kan misalnya let's say dari sisi department marketing atau HR atau juga kayak operations, they have different needs dan different success metrics atau KPI. Jadi we have to make sure kalau the style of communication yang kita kasih ke mereka itu nyambung dengan what they care about. Jadi sebenarnya tuh dari dulu I always wanted to be an interior designer and architect. Cuman because at that time papaku tuh kayak lebih maybe lo ngambil business management dulu, and then if let's say you want, you can take interior design courses. So gitu sih. Tapi like throughout my professional years, aku masih passionate banget tentang interior design, tentang anything related to creative. Jadi karena aku udah ada 13 tahun experience di product management, gimana cara aku bikin produk. Jadi I think at that time I realized it's time for me to start. So that's where I am now. Kalau the difference between working with people in a company daripada actually working for your own company itu for me lebih ke itu yang tadi aku bilang stakeholder management. Karena different people have different ways untuk communicating their needs kan. Jadi sebagai product manager itu I have to kind of like learn each characteristic of each individual. Jadi dari situlah aku kayak mengubah atau adjust communication style aku for each individual. Tapi kalau untuk my own firm, my own business, itu lebih ke kayak gimana sih aku bisa nge-communicate clearly my vision, direction bisnis kita tuh mau kemana ke my entire team. Jadi lebih ke kayak how do I make sure apa yang aku pengen achieve this year itu bisa tercommunicate clearly to all of my team. Karena sometimes people have different perception tentang vision or goals-nya mereka kan. Karena different departments, again yang aku bilang kan, have different needs and different priority. Jadi itu sih, communication for me is the biggest challenge, but at the same time it's something that I know I have to improve every day. Jadi untuk kita desain Darko itu, aku lebih specialize di commercial spaces, particularly kayak di F&B, joints, kayak restoran, cafe shop, and then kayak maybe also clinics, office, dan juga a lot of other business spaces. Karena menurut aku lihat itu kalau dari sisi project business space, aku bisa lebih banyak kreatif ya dari sisi desain. Jadi I like that part of the business karena I like to be involved in the creative direction of all the projects. Jadi that's why aku milih commercial spaces. A lot of the portfolio yang aku dapat itu lebih ke cafe shop, restoran, kantor juga ada, but not so much. Right now at the moment aku banyak project di pedal court juga. So jadi that's like ikutin trending whatever the market is right now, I guess. Jadi for me, the most important thing pas pertama kali aku ketemu klien itu understanding branding dia itu seperti apa. Kayak setiap klien kan pasti punya brandingnya sendiri ya, apa yang mereka mau deliver ke target audience-nya, apa
color scheme-nya, branding color dia. Jadi yang pertama kali itu, of course, obviously aku mesti understand that part, the brand identity. Nah dari situ, the second thing is kayak design requirements-nya seperti apa. Kayak in that specific business space, mau ada apa aja. Kayak berapa capacity yang mau di put in that specific space. Dari sisi kitchen, dari sisi storage, apa yang mereka mau store in that particular storage. Jadi definitely understanding needs mereka apa aja dan budgetnya berapa, karena kan obviously dari sisi budget itu akan impact ke aesthetic dan design style-nya mereka kan. Jadi I have to make sure that the client is very open tentang budgetnya supaya aku juga bisa kind of like reallocating my creativity di area yang perlu estetiknya. Misalnya storage-nya mesti lebih bagus atau nanti dari sisi kan biasanya kalau restoran, cafe atau business spaces perlu ada selfie spot kan. Nah itu kan pasti perlu extra budget. Jadi I need to know kayak priority mereka, klien tuh apa aja. Dan jadi dari situ aku prioritize on that design dulu, baru yang lain as a secondary. Aku lebih kayak I just want to make sure kalau dari sisi proses flow ya, karena kan I'm sure interior design itu ada certain proses standardsnya juga ya. Kayak gimana cara you handle the clients, gimana cara you make the mood boards, gimana cara kamu bikin technical drawings-nya. Jadi I just want to make sure dengan mengambil online course di JJ School itu, aku secara work process wise, workflow wise itu juga sesuai standarnya Indonesia atau Southeast Asia markets gitu sih. Yeah, definitely the second one. Okay. Karena for me, making a firm is very difficult, right? It's challenging and it's 100% commitment. Jadi kalau misalnya let's say dia baru graduate terus langsung bikin firm, I feel like you don't have enough experience gimana cara untuk nge-handle client, nge-handle employees, nge-handle financial gitu. Terus cara gimana lo strategize your business operation dan lain-lain. Jadi I think it's very important for yang orang yang udah baru graduate itu untuk mendapatkan experience dulu di an actual studio firm gitu sebelum dia bikin their own.